Well, I must say, I'd never thought of it. I mean, doing Aapas Ki Baat or being in conversation with Mr. Najam Sethi in front of, I believe, more than 200 people. So, before we could just push on and tell what Aapas Ki Baat is all about and what makes Mr. Najam Sethi tick and what makes Aapas Ki Baat click, obviously we'll be sharing a lot of things that take place at the background. What do we do in breaks? Because what you see at the end of the day, it's a finished product. There's a lot of background work. There's a lot of argument. There's a lot of tension at the back end, and some funny moments as well. But before that, I'd like to ask Mr. Sethi some questions regarding his background, because I'm sure there are people who are very young who don't know his background as a print journalist, as a reporter, and what has he done in the past. Obviously 3 decades, more than 3 decades, I believe. So, Mr. Sethi, are you ready? I'm ready, but I just want to make a statement. ख़वातीनो हज़रात, आपने देखा कि टीवी में मैं बुढ़ा लगता हूँ और ये जवान लगता है और सारे इसको मुन्ना कहते हैं. ये मुन्ना लग रहा है आपको? ये तो डशकरा है बिल्कुल. He's 6 feet tall. He's a much married man, as they say. You shouldn't have said it. I always say that तुम्हारी लाइन काटने के लिए ना, कि तुम लाइन वाइन भी तो मारते हो ना. मैं मारता हूँ, मुझे बच जाती है. जी, Munif Farooq and I go back 4 years. Yeah, it's been 4 years. It's been 4 years, 4 interesting years. Do you want to talk a little bit about that, or what? What did you want to No, I wanted to ask you about your background. I mean, okay. And because then we come to Aapas Ki Baat, and you know. Yeah, my background is, one can write a book about the background. Yes. So what exactly do you want to know about my I want to know, like, some really focused question, like what brought you into journalism, and as you've already mentioned that you were an economist, you studied to be an economist. Yeah, well, a couple of things have been important in my life. I went the usual route of O-levels and government college and all the rest of it in Lahore, and then went off to England. And at that time when I was growing up, that Pakistan was very different from the Pakistan of today, and that's something we can talk about at some stage. I've always wanted to do a program on that also. Mm-hmm. The Pakistan I grew up in and the Pakistan that my children are growing up in. But I remember 2 things that really had a very profound impact on my life. When I went to England, this was in the mid-60s, late 60s. And that was, the 60s, the era of change, the era of hope, the anti-Vietnam movement, all the rest of it, the Tariq Alis of the world, the go, hey, LBJ, go home, LBJ, all the rest of it. And so we were all radicalized in England at that time. And I remember 2 things that had a profound impact on me. The first was, of course, a book that I read about a month after I got to England. Yeah, if you could just bring it close to your mouth. So let me just sit. Just hold it like that. Yeah. So I was talking about this book that changed my life. The book is called Wretched of the Earth. It's written by Frantz Fanon. And I urge all of you, those of you who've not read it, to read it. And in a sense, it opened my eyes to what colonialism had all been about, and how we and our ruling classes had been created in the third world. So that was one book that had a very profound impact on my life, one particular chapter on the national bourgeoisie, it was called. And the second thing, of course, was Che Guevara. We grew up in that generation where Che was the inspiration. And then, of course, I remember when many years later, when my children were growing up, they were 3 and 4 and 5 and 6, and they would ask me to tell them stories at night when I was putting them to bed. And the one story I loved telling them about was about this wonderful doctor who loved children and who ran a children's hospital and who did good things, and then eventually went on to become a guerrilla fighter in Cuba, and his name was Che Guevara. So so that's the sort of environment in which I grew up and in which I tried to
instill some sort of inspiration and hope into our children. So that's the sort of background I come from. And then, of course, got involved in politics when I came back. And a lot of valuable experiences along the route. But आपने पूछा कि how did I come to journalism? Journalism, yeah, precisely. Yeah, well, you know, Bhutto Sahab put me in prison for 2 years, but that had nothing to do with journalism. That had to do with the politics of supporting democracy in Balochistan. And then Ziaul Haq put me in prison for a month, and I was in prison for doing all sorts of things that Ziaul Haq didn't like. And not a single newspaper mentioned the fact that I was in prison. I'd recently been married, and my wife came to me in prison and said, and I said to her, has anybody written about it? And she said, no one has mentioned, there's not a line about what's happened to you in the media. In the media. And I remember sitting in prison in 1984 and thinking, well, one day I must have a newspaper which will speak up for all those who don't have a voice. And many years later, when Ziaul Haq's plane perished, Jugnu and I sat up all night planning the Friday Times, and I'm happy to say that the Friday Times is alive and kicking, although it was responsible for putting me back in prison in '99 when Nawaz Sharif didn't like what I was writing about him. So I've been in journalism literally all my life, and a lot of people ask me whether this has been a fulfilling experience or not, and I say yes. I'd much rather do this than go into politics or do anything else. All right. So I think people are more interested in like आपस की बात, and so आपस की बात. तो तुम्हारा ख्याल है ये आपस की बात नहीं थी? नहीं, ये आपस की बात थी. It was about your background, because people wanted to know about your background. But now, as we have put the things in perspective, were you really apprehensive? पहले तो ये थोड़ा लोगों को पता चल जाए ना, because you've been very vocal. आप लिखते भी बड़ा against the tide, जो popular opinion होता है उसके खिलाफ जाते थे, और खरी बात हो जाती थी ज़रा. ये when you were planning to do a show, आपको who convinced you to do a TV show? You have to be very honest about it. Yes, well, you know, I was in the print media. After the Friday Times, Salman Taseer and I launched an English paper called the Daily Times, and then we launched an Urdu paper called Aajkal. And then we parted. It was a good parting. There was no acrimony. When he became governor, and I thought the politics of governorship might impact on the editorial policy of the paper, so we parted as good friends, and I miss him. Having said that, there was a time when I decided that one should branch out into the electronic media. And you know, all my life I'd done journalism in English. And there is no scope for journalism in the electronic media in English, as you know. एक channel, Jio tried to launch a channel, और वो नहीं चली, and they had to close it down, the idea of an English channel. So people started inviting me to be a guest on various shows for my political views. And one day I received a call from Yusuf Beg Mirza, who was then the managing director of Dunia Television. And you know, one thing led to another, and I remember he said to me कि हम चाहते हैं कि आप एक प्रोग्राम हमारे लिए दुनिया के लिए करें. दो बातें हैं उसमें. एक बात तो ये है कि वो लेट नाइट शो होगा. So I laughed and I said, आपका मतलब है कोई नहीं देखेगा. Exactly. And he said, हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं वो शायद बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में हैं. आपकी जिस किस्म के आइडियाज़ हैं वो लोग नहीं सुनना चाहेंगे, मगर हम चाहते हैं कि कुछ छोटी सी कंस्टिट्यूंसी है तो वो भी सुन लिया करे. तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने लिबरल आइडियाज़ या प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो हैं या न्यूट्रल आइडियाज़ जिसे आप कह लें, वो आप आएँ और 1 घंटे का प्रोग्राम करें. So I thought, well, okay, you know, beggars can't be choosers. If he thinks that there are no takers for what I have to say, well, fair enough. Let's have a go. And that's how this program started. It wasn't Aapas Ki Baat at that time. It was very mundane. It was very boring. It was called Tonight with Najam Sethi. Because nobody was really interested in giving the program a good name or a good advertising campaign. And I started the program. We were still thinking कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, राउंड टेबल होनी चाहिए, या वही आई शुड एक्ट एज अ मॉडरेटर, या कोई ओपरा विनफ्री स्टाइल चीज़ हो. मतलब बहुत से आइडियाज़ आ रहे थे कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए. और इन बिटवीन व्हाइल ऑल दिस वाज गोइंग ऑन, वो हमारे दोस्त हैं मोहित पीरज़ादा साहब, उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो ही इन्वाइटेड मी एज अ गेस्ट along with 2 other people.
So I went there as a guest, and the other two people didn't come that day for some strange reason. They couldn't make it. It was raining heavily, so they didn't come there. And so I ended up being the only person on that show. So he and I had a conversation. And after the conversation ended, they received a lot of good feedback. And so that was the trigger. The Yusuf Beg Mirza turned to me and said, "Ek aur one-on-one kare. Hame badi achhi feedback aayi." So then we did another one-on-one. And then we did another one-on-one, and the one-on-one continues to this day. Muhit Pirzada is gone, and Muneeb has taken over. And that's how Tonight with Najam Sethi became first, I think, what was it in Dunia? Kya tha iska naam? Yahi tha, Tonight with Najam Sethi. Tonight with Najam Sethi. So 2 saal we were in Dunia, and उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि किसके साथ बैठा जाए. तो मैंने 1-2 लोगों के नाम सजेस्ट किए, बट द मैनेजमेंट वाज नॉट हैप्पी. नहीं वो नहीं ठीक. एंड देन अगेन बाय डिफॉल्ट एज इट वर, उन्होंने कहा वो हमारे यहाँ एक साहब हैं मुनीब फारूक, वो अभी लंदन से आए हैं. ही इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द मीडिया. इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड मेकिंग टन्स ऑफ मनी एज अ लॉयर, ही वांट्स टू बी अ पुअर मैन इन द मीडिया. और इनका अभी भी यही गिला है कि ही इज़ अ पुअर मैन. तो उनको आप बैठा लें until we find somebody else. तो फिर that's how Muneeb came in, and of course it's been we've had great times together. Yes, and mashallah, we have never looked back. Yes, it's now been what? This is 5th year. 2 years with Jio, 2 years with Dunia, and I have a 3-year contract with Jio, and it'll end this year. And well, we'll think of what to do afterwards. Well, we made it public already. It's Yes. going to end this year. Well, I mean, अब तो मेरा ख्याल है कि I should end, and you should do your own program at some stage. As they say, you are now, you've come of age. यकीन करें ladies and gentlemen, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी हो गया अब ये आता है और आके ऐसे सवाल टेढ़े सवाल मुझे पूछता है. बाद में मैं कहता हूँ यार बड़ी ज़्यादती की तुमने, कुछ पहले ही बता देते थोड़ा बहुत. तो ये बिल्कुल छुपा के रखता है क्या इसने मुझे कहना है क्या नहीं कहना. फिर मैं बड़ी मुश्किल से इससे निकलवाता हूँ कि यार कुछ आइडिया तो दे दो रात को क्या बात करनी है. तो फिर ये कहता हाँ वो यूजुअल चीज़ें हैं, वो देखे ना जी वो ये हो गया वो हो गया, उसी पे बात करेंगे. तो मैं कहता हूँ यार वो कुछ आइडिया दो ना कि किस तरफ डिस्कशन को लेके जाना चाह रहे हो. ओ सर वो चलेंगे तो वो देखे ना लाइव प्रोग्राम है, वील वर्क इट आउट. तो ये इस किस्म की अब हरकतें करनी शुरू कर दी हैं इसने. तो आई थिंक अब इट्स गेटिंग वेरी डेंजरस एंड आई शुड क्विट व्हेन आई एम ऑन टॉप. आई एम व्हाट यू मेड मी मिस्टर नाजम सेठी. एक चीज़ जो मैं सबके सामने कन्फेस करूँगा कि शुरू में जब ये व्हेन वी स्टार्टेड दिस शो, सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, कुछ नजम साहब के दोस्त भी थे. दे केम अप टू मी एंड सेड यार यू हैव लैंडेड योरसेल्फ इन बिग ट्रबल, यू हैव प्लेस्ड योरसेल्फ नेक्स्ट टू सच अ पर्सन के जिसके सामने तो तुम कभी ग्रो कर ही नहीं सकोगे, और ना तुम कुछ चलो सीख तो लोगे लेकिन वो हमें ओवर शैडो हो जाओगे और कभी शायद तरक्की ना कर सको. So I had a very simple answer to that I had nothing to lose. At the end of the day I would learn, and I did learn. ये एक परसेप्शन अभी तक है कि शायद बहुत से लोग कहते हैं ये शो की स्क्रिप्टिंग होती है या हमको बहुत ज़्यादा रिहर्स करते हैं. मैं यहाँ बैठ के आपको कह रहा हूँ कि we do a lot of research, we do have our conversations, our arguments, because we are always open to that. I tend to argue with him a lot. जब if I have a very good and a lucid argument, he would listen to it. लेकिन at the end of the day what we come up with is a rundown कि हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है. I make it a point कि मैं कोई सवाल ना कहीं लिखूं और ना ये पूछें. अब जैसे उन्होंने कहा है कि ये कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ हों तो उनके ऊपर हमें ये ज़रूर होता है कि यार हमारे लिए नो गो एरियाज़ कौन से हैं. तो मैं ज़रा नजम साहब से थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर आई कॉट यू रियली ऑफ गार्ड, जहाँ पर आपने लगा इसने फंसवा दिया. नहीं वो तो हर रोज़ एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ना एक ऐसा वक्त आता है कि यू कैच मी ऑफ गार्ड, बट आई थिंक दैट्स गुड. It's very natural that you should catch me off guard, and I should have to be at my wit's end to try and find an answer to what you're saying. Problem ये है कि हमारी politics and law इतना mixed up हो गया है कि हर चीज़ अब law के ऊपर आ रही है. the law says this, the constitution says this. अब ये तो lawyer है, he's
He spent 6-7 years in England reading law, LLM, پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا وہاں سے, اور اب آ کے جھک مار رہا ہے یہ ٹیلی ویژن پہ. I call it a glorified jhack. اس کے والدین نہیں خوش اس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں بھائی تم کمائی کرو, کوئی کھلاؤ پلاؤ ہمیں بھی. اور یہ کانسٹنٹلی مجھے کہتا ہے جی جیو والوں کو کہیں میری تنخواہ بڑھائے. اور مزے کی بات ہے نا ان کی بڑی ہے نا میری بڑی. ارے یہ ٹریڈ سیکرٹس نہ بتاؤ یار. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کتنے لاکھوں روپے مل رہے ہیں اور اتنے امیر ہیں ہم, یہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسی بات نہیں ہے. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ منیب کی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اٹس بین ریمارکیبل. اسی لیے میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہی از ریڈی ٹو ڈو ہز اون شو, اینڈ آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ ہی ول ڈو اے بریلینٹ شو. He was already a good lawyer and now he's learnt the tricks of politics. And سب سے important بات یہ ہے کہ جرنلزم کے اندر you need to have contacts, you need to have sources, you need to have people inside every party, every government, every opposition who tell you certain things, جو بتائیں آپ کو کہ اندر کی بات کیا ہے, آپس کی بات کیا ہے, جو کہ آپ کبھی کسی کو ان کا نام نہیں لے سکتے, کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یہ آپ کی سورس ہے کہ نہیں. یہ بہت وقت لگتا ہے ایسی سورسز ڈیولپ کرنے میں. مجھے لوگ جہاں میں جاتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی چڑیا کون ہے. اچھا یہ چڑیا والی بات کیسے شروع ہوئی؟ یہ بھی آپس کی بات میں ایک پروگرام میں شروع ہوئی. ہاں یہ آپس کی بات ہے, ایک پروگرام میں شروع ہوئی. وہ ایسے ہوا کہ کچھ بات ہوئی اور بڑی کچھ سینسٹیو سی بات تھی اور میں اپنی سورس نہیں بتا سکتا تھا. ظاہر ہے وہ سینسٹیو بات یا فوج کی ہوگی یا جوڈیشری کی ہوگی, اور تو کوئی ہو نہیں سکتی. وہیں ہمارے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. سیاستدانوں کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں, جج صاحبان کے بارے میں کچھ کہیں تو آئیے کنٹیمپٹ ہو گئی, فوج کے بارے میں کہیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس لیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دفعہ مجھے فوج نے اٹھایا ہے. سو میں تو آئی نو ہاؤ اٹ فیلز. اور 4تھی دفعہ اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں یہ, اور یہاں تم نے کہا 4تھی دفعہ میں اٹھنے کی تیاری کر رہا ہوں, بالکل ایسا کوئی ارادے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اہلیہ جگنو محسن وہ ہر 10 سال میں کچھ نہ کچھ فرائیڈے ٹائمز میں لکھ دیتی ہیں, ایوری 10 years or so, which gets me into trouble. لکھتی وہ ہیں and I get into trouble because everybody says کہ you are the editor of the paper, جو کچھ اس میں آیا آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی حال ہی میں پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ لکھ دیا, وہ مجھے پکڑ کے لے گئے اور الٹا ٹانگ دیا. میں کہتا رہ گیا کہ اس کو پکڑو. تو وہ کہنے لگے نہیں اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھٹے گی, ہم تمہیں پکڑیں گے. تو سو یو نو دس از واٹ ہیپنس. ابھی بھی پچھلے روز انہوں نے کوئی 4-5 ماہ پہلے کچھ لکھ دیا, 4 lines on the back page of the Friday Times, because she controls the paper. I am just signatory, I am the name, I am the, as they say, the number plate, but she is the driver, she is the boss in the family. تو وہ, and she writes all these terrible things about everybody, and all the gossip which is really worth reading. تو وہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی someone, وہ she writes in allusions, وہ metaphors or ifs and buts. تو انہوں نے لکھ دیا کہ somebody who registers to all and sundry, registers کو بولڈ میں لکھ دیا, is supposed to have been the recipient of 2 plots of land from the rich townie who's in the news these days, and something about largesse کہ ان کی مہربانی سے. اب کس کو کیا پتا یہ کس کی بات ہو رہی ہے, مگر ہمیں کیا, مجھے نوٹس آ گیا from the registrar of the Supreme Court کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آئٹم ہے یہ میرے بارے میں لکھا ہے آپ نے, اور آپ ہمارے پورے الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے 2 پلاٹس لیے ہیں بیریا ٹاؤن سے. اب وہ نوٹس آیا ہوا ہے, انہوں نے مجھے 50 کروڑ کے لیے سو کر دیا. تو میں نے اپنے وکیل کو کہا یار پہلے تو جاؤ میری جان چھڑاؤ اور جگنو کو اندر کرواؤ. ایک تو یہ کہ وہ بھگتے جو وہ لکھتی ہے, دوسرا مجھے کوئی آزادی ملے بڑھاپے میں تھوڑی سی. مگر وہ ایسے نہیں ہوتا, اپیرنٹلی قانون یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا ون ہو ہیز ٹو بیئر دا برنٹ. تو اب وہ وی ہیو ٹو ڈیفینڈ اے کیس جہاں ہم پہلا ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس کے بارے میں لکھا ہے, وائی ڈو یو تھنک کہ آپ کے بارے میں ہم نے لکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بارے میں لکھا ہے, تو پھر ہمارے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہم نے کوئی تھوڑی بہت تفتیش کی, جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ 2 پلاٹس نہیں ہیں 4 پلاٹس ہیں.
تو اب اس کے بعد تو ظاہر ہے توہین عدالت تو ہو ہی جائے گی میری اور مجھے شوق ہے چوتھی دفعہ بھی تو ریممبر آپ سب کو میں گواہ کے طور پہ بلاؤں گا تاکہ آپ کہہ سکیں کہ جی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تھا. نہیں اچھا یہ ایک بات ہے نا کہ چڑیا جب پوچھتے ہیں نارملی لوگ وہ کہتے ہیں چڑیا کون ہے, تو چڑیا ایک ہے دو ہے, یہ بھی یہ چڑیا کا محاورہ, یہ چڑیا کہاں سے نکلی, یہ بات ہو رہی تھی تو آئی سیڈ اے فلائی آن دا وال ٹولڈ می. ابھی انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایک مکھی کسی دیوار پہ بیٹھی تھی, وہ باتیں سن رہی تھی جو کمرے میں ہو رہی تھی, وہ اڑ کے آئی اور اس نے آ کے میرے کان میں پھس پھس کر دی. تو اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا. وہ ایک اور محاورہ ہے لٹل برڈی ٹولڈ می انگریزی کا. اچھا میں آئی واز اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہاں ہمارے کلچر میں بھی یہ طوطا سارا والا چلتا رہتا ہے اور نجومی بھی ہیں اور ساری گیم یہ چلتی رہتی ہے کہ کیا ہوگا, فیوچر کیسے ہوگا. تو میرا تو وہ محاورہ تھا کہ بھائی کوئی میری بڑی کور سورس ہے کہیں, وہ اس نے مجھے بتایا ہے. وہاں سے بات چلی تو وہ چڑیا چڑیا چڑیا, پھر وہ ایک چڑیا, دو چڑیا, تین چڑیا, چڑیا میل ہے یا چڑیا فیمیل ہے. تو ایکچولی دا پوزیشن از دس دیٹ اوور دا لاسٹ 30 ایئرس, اور میں سمجھتا ہوں یہاں اس ماحول میں بھی 2-3 چڑیا بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ there was somebody called deep throat, یاد ہے آپ کو, somebody in the administration جو لیک کرتے تھے اندر کیا ہو رہا ہے, and these journalists Carl Bernstein and others used to write about it and they won Pulitzer prizes and so on and so forth. So there are deep throats. I have very close friends, associates, colleagues, chidiyas almost everywhere, whether it's in the army, whether it's in the judiciary, whether it's in the bureaucracy, whether it's in the Noon League, whether it's in Raiwind, whether it's in Beria Town, whether it's in the presidency. Everywhere I have friends, associates, people who want the truth to get out and who tell me what's going on. So as a good journalist, I protect my sources. So that is what this chidiya is all about. There is not one chidiya, there are many chidiyas. There are female chidiyas and there are male chidiyas. And you know, even if the army or the judiciary pulls me up and hauls me up and hangs me upside down, I will never reveal their names. I think you just turn it out to the floor. Questions ji. ہم نے سیاسی باتیں نہیں کی ہیں کہ اگر آپ لوگ اب چاہیں تو we can talk a little bit about آپس کی بات کیا ہو رہا ہے اس میں. Yes. Where's the mic? ہاں جی. You have to conduct. Yes, please. Mr. Sethi, these sources of yours you mentioned, are they not being untrue to their own? Yeah, the mic isn't working. اس کو تھوڑا سا قریب رکھیے گا. Keep it close. نہیں اب ٹھیک ہے. کیسے مائک ہے یہ؟ These sources of yours, you're true to them, but are they being true to their own particular institutions when they give you inside information? Well, you know, the thing is, what is more important, the public interest or the interest of the institution? I think in the public interest, we need to know the truth. We need to know what's going on. We need to know how decisions are made. We need to challenge those decisions. I think it's in the public interest for these people to tell us what's going on, for us to analyze these things, for me to present them before you, and so on. I think that's the essence of democracy. چلیں آپ کر لیں. My name is Satar Zangejo. I need your comment in recent media چھاپا جرنلزم also. So ایک تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ سندھ کے اور بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بہت کلیئر ہیں, اور سندھ کے کیس کے یا بلوچستان کے کیس کے حوالے سے بہت کلیئر ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ لوگوں کو آپ کے پروگرام کا انتظار ہوتا ہے. ایک اور چیز ہمارے یہاں ایک شروع ہوئی ہے آج کل بھی دیکھیں کہ وہ چھاپا جرنلزم, اس میں یہ کہ ریسنٹلی ایک لیڈی جرنلسٹ نے کیا کیا کہ ایک مساج سینٹر پہ چھاپا مارا. پھر ایک کراچی سے یا دوسرے سینٹر سے یہ ہو رہا ہے کہ آج کل چھاپا جرنلزم شروع ہوا ہے. آپ اس کے بارے میں تھوڑا کمنٹ کریں کہ لوگ ایز اے پبلک کیا کریں جن کو یہ چیزیں ناپسند ہیں. جی ہاں, یہ چھاپا جرنلزم 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں دیٹ ہیو ٹو ڈو وتھ پبلک لائف, ایک وہ ہوتے ہیں دیٹ ہیو ٹو ڈو وتھ پرائیویٹ لائف. پبلک لائف از اکاؤنٹیبلٹی.
If a politician is doing something, it's part of the public life. हर किस्म का छापा आप मार सकते हैं. Because he or she is an elected official, they've been elected by the people, people have reposed trust and confidence in them. They need to have exemplary behavior, they need to be models for society. That's why we elect them, that's why we support them, that's why they are there. So none of their activities is private. Therefore, all forms of chapa journalism are valid, provided, and this is very important, provided it is done with responsibility, provided they are given an opportunity to defend themselves, provided it's not rumor mongering, provided it's based on facts, provided it's based on research. No one should be condemned unheard. Everybody should have a chance to represent themselves. Those are the conditions. Very hard to meet, but we have to comply with the standards of professional journalism. Private life. Public individuals have no private life. If a public official is having an affair with someone, it is no longer a personal matter. but if Munif Farooq is having an affair, Why did you have to say that? then, I don't know whether it's a private affair or a public affair. Well, all right, please. Thank you, Najam. Hello, Yeah. Najam. Oh, it's there you me. are, yes. Can we just go back to your comment about the little bird? And can you give me your opinion on Julian Assange? Because as you know, in Europe, it's a major issue. And so I'd like to hear. Thanks. Yes, I know. I mean, I think this Julian has raised a storm, and it's certainly not a storm in a teacup, because there seems to be a consensus in the establishments of Western societies that what he's done endangers national security. I don't think so. I think Julian is doing a great job. I think we need to have this sort of information. If you know the WikiLeaks that we read about what our people were doing here in Pakistan, well, wonderful. We needed to know what, somebody was telling, one politician was telling us something, and then the same politician was going and talking to Ambassador Manta or Ambassador Patterson and saying something else. We need to know about this hypocrisy that prevails and how decisions are taken and what the public is told and what actually happens behind the scenes. Yes, I do think that there is something called the national interest. But who determines the national interest? Does the public determine the national interest? Does the media determine the national interest? Does the security establishment determine the national interest? I think the security establishment is entitled to protect its sources, but we are entitled to have our Freedom of Information Acts. And I think, we have to constantly strive at a balance. So on balance, I'd say I support Julian Assange. Yeah, the great Fakhruddin Ibrahim sir. Najam, what has the Chidiya told you about next election? Ladies and gentlemen, Fakhru Bhai and I go a long way. Let me tell you a little bit of the background before I answer his question. Apart from being fellow travelers, Fakhru and I were together in a caretaker government in 1996. He was the law minister and I was the so-called advisor or minister on accountability. And Fakhru and I jointly made the Freedom of Information Act. And then Fakhru Bhai drafted a very important law, the law that would have barred loan defaulters and others from participating in the elections. And when that law was passed by the caretaker government, all of us were delighted that we had passed a law that would restrict people who had stolen from the exchequer and so on and so forth. I remember in that one cabinet meeting, Governor Yaqub, State Bank Governor was Muhammad Yaqub Sahab. He came in we'd asked him to give us a list of all the loan defaulters. And he gave us a thick pile of loan defaulters. And we made this law that said that anybody who was a loan defaulter in a company or in his private capacity would not be entitled to contest the election unless the loan had been cleared. And then a very interesting thing happened, and I think this needs to be brought out today in this Aapas Ki Baat. It's never come out earlier. Fakhru Bhai has never talked of it, and I will tell you what a great and honorable thing he did. We passed the law, and then we received a letter from Nawaz Sharif. And the letter was very interesting. The letter was addressed to the President and said that if this law remains, it will debar a lot of people from contesting the elections, including possibly leaders of the Muslim League Noon. And the argument given was that there are different types of loans and different types of loan defaults.
the argument that Mr. Sharif was making was that technically he and his family were loan defaulters, but they were not loan defaulters in an individual sense. It was their companies that were loan defaulters. And none of them held more than 10 or 15% shares in a company. So why should somebody who only had 10% shares in a company be debarred from? Keep it close to you. Keep it close. Why should somebody who only had 10% shares in a company be barred? Whereas it should be really 51%, somebody who had a controlling interest. That was one caveat. The second caveat was that there was a threat of boycott. Farooq Lagari had thrown Benazir out. If she'd come back, she would have thrown Farooq Lagari out. So there was a vested interest in the presidency to make sure that she didn't come back. When we joined the cabinet, we were told that there would be accountability of everyone. We'd clean up everything. So a degree of optimism and idealism in some of us. We went there and I agreed to look at the files and find out who had done corruption and who had not done corruption. And then when we received this letter, the president advised the cabinet to change the law. And Fakhru Bhai was very upset. And he and I had a session in which he said, Dekho bhai, I can't carry on like this. This law is not good. The law we've made is good. If they're going to change this law, I don't want to be part of this cabinet. And we need to give him another round of applause because he resigned on a matter of principles. Why I didn't resign is another story, which I will tell you another day. To answer Fakhru Bhai's question. Fakhru Bhai called me up on the phone the other day and said, Pyare, I need to see you. So मैंने कहा बिल्कुल मैं हाज़िर होऊंगा. So he said, तुम सुना कराची आ रहे हो, तो we must have a meeting there. And I need to talk to you about lots of things. I said, जी बिल्कुल हाज़िर. And then he said, मगर मैंने फ़ोन पे एक सवाल पूछना है. तो कहने लगे, मैंने कहा जी फ़ोन पे तो अच्छी बात नहीं है, आपका फ़ोन भी टैप्ड है, मेरा फ़ोन भी टैप्ड है. तो कहने लगे नहीं, डजंट मैटर. सवाल ये है कि प्यारे इलेक्शंस होंगे कि नहीं. तो मैंने कहा बंद करें फ़ोन, बंद करें. वो जो सुन रहे हैं वो सोचेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं. तो मारे गए सारे हम. ये बात बाहर आ गई तो उड़ जाएंगे सारे. तो कहने लगे अच्छा फिर जल्दी आओ. अब आप देखें इनको कि ये कितने प्यारे और नादान और अच्छे आदमी हैं कि आज खड़े हो गए आज पूछ लिया कि इलेक्शन होंगे कि नहीं. चिड़िया ने क्या बताया? पूछे चिड़िया ने क्या बताया? फखरू भाई, चिड़िया ये कहती है कि इलेक्शंस होने चाहिए और नहीं, that's what चिड़िया बहुत सा थोड़ा सा गुंजाइश दीजिए. और जुडिशरी भी चाहती है कि इलेक्शंस हों, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं इलेक्शंस हों, मीडिया चाहता है इलेक्शंस हों, अवाम भी चाहती है इलेक्शंस हों. कुछ इदारे और कुछ लोग समझते हैं, अब मैं बड़े ख्याल से हर लफ्ज को चुनूंगा. हाँ, चौथी दफा उठने का प्रोग्राम नहीं है. समझते हैं कि इलेक्शंस विल नॉट सॉल्व एनीथिंग. उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि we've had a coalition government which has been terrible, and this country is headed for another coalition government. That's the arithmetic of the electoral process. The first past the post, the regional dynamics of this country and the other dynamics of this country. And they think that if we have another round of coalition governments where partners are scrambling for resources, corruption will increase, misgovernance will increase, and the country will continue to go down the drain. That's the argument that they give me. I think you probably have a fair idea of the institution that has these fears, qualms, worries, call it what you will. Some people might say ambitions. But the thing is that there is one other question. Does Zardari Saab want elections or not? That's a question a lot of people ask me. लोग कहते हैं नहीं, जरदारी साहब doesn't want elections. मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को एक बात का पता है कि उनकी ख्वाहिश जो भी हो वो पूरी नहीं हो सकेगी. उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देगा.
اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن ہونے پڑیں گے. اور سپریم کورٹ کے ساتھ اتنا پاورفل میڈیا ہے اور ایک اتنی پاورفل پولیٹیکل پارٹی ہے نواز شریف صاحب کی کہ اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو ختم کیا جائے, ان کو کمزور کیا جائے. بیکاز اس وقت جو ریسرجنس ہو رہی ہے وہ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان صاحب از گوئنگ ٹو بریک دا مولڈ, وہ کچھ کریں گے, مگر پچھلے دو تین ماہ سے عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹی کچھ خاص ایکسائٹنگ نہیں نظر آ رہی. اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی ریسرجنس ہو رہی ہے پنجاب میں. اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب والے کھانے میں ٹماٹر ڈالتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب از 55% آف پاکستان, اور آپ جانتے ہیں that پنجاب رولز پاکستان. Punjabis are 70% of the army, Punjabis are the bureaucracy, Punjabis are the judges, and so on and so forth. You can't get away from that fact, just as you can't get away from the fact of dynasties. So therefore, the Punjabi media wants it, the Punjabi judiciary wants it, the Punjabi Muslim League Noon wants it. زرداری صاحب کے کیلکولیشن ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مجھے 30 سیٹس تو پکی ہیں میری سندھ سے, 40 بھی ہو جائیں گی وہ باقی چیزیں ملا ولا کے, اور صدرن پنجاب یہ جو سارا شوشہ چھوڑا ہے صدرن پنجاب کی پروونس کا, صدرن پنجاب میں پہلے بھی انہوں نے ٹوٹل آف 48 سیٹس, ٹوٹل پنجاب کی 148 سیٹس ہیں, اس میں سے 48 سیٹس ہیں صدرن پنجاب لائک اور along so you know approximately that one. اور وہ he had like 35-36 سیٹس لاسٹ ایئر. سو 30-35 سندھ سے مل گئی, 30 ایک صدرن پنجاب سے مل گئی, 65 10-15-20 باقی سارے پاکستان سے مل گئی. ہی از آلریڈی انٹو 80-90 is in a winning position to be the first person to be called upon to see if you can put together a coalition government or not. That's his calculation. Punjab is critical. The patterns in the rest of the provinces remain the same. Punjab is critical. زرداری صاحب کا پہلے ہوتا تھا 2-way fight in Punjab. نواز شریف مسلم لیگ versus the پیپلز پارٹی. اب عمران خان صاحب آ گئے. عمران خان صاحب is dipping into زرداری صاحب into نواز شریف صاحب ووٹ بینک, not زرداری صاحب. پیپلز پارٹی کے وہی ایڈیولوجیکل ووٹرز ہیں, جب وہ خوش ہوتے ہیں تو باہر نکل آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, جب وہ ناخوش ہوتے ہیں پارٹی کے ساتھ تو وہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آتے, مگر وہ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈالتے جہاں بھی ہیں وہ. تو زرداری صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ فکسڈ ہے more or less, give or take 5 or 10%. But it's Nawaz Sharif's vote bank that counts. And that's the traditional heartland, conservative, traditional, religious heartland of Pakistan, Punjab. اب اگر عمران خان صاحب وہاں ڈینٹ مارتے ہیں تو نواز شریف صاحب تو پھر 50 سیٹوں سے زیادہ لے نہیں سکیں گے پنجاب میں. باقی چلی جائیں گی عمران خان صاحب کو, یا کیو کو 10 چلی جائیں گی, 15, 20, 30 اگر عمران لے جاتا ہے تو Nawaz Sharif will not be in a position to form, either be the largest party or in a position to form government. So that suits Zardari. The arrival of Tahir al-Qadri suits Zardari Sahab. It puts a dent in Nawaz Sharif. It doesn't touch the Zardari Sahab. Which is why all this drama that you see about, زرداری وہ اسلام آباد میں دھرنا بھی اجازت دے دی, وہ آ بھی گئے, ان کو ڈپورٹ بھی نہیں کیا, سارا کچھ ہو گیا. پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی ان کو نج کیا کہ جائیں سپریم کورٹ کو کہیں کہ الیکشنز پوسٹ پون کریں یا کرائٹیریا یہ بنائیں یا وہ بنائیں. آئی کانٹ ہیلپ بٹ تھنک دیٹ اس کے پیچھے اس قسم کے ہاتھ ضرور ہیں. شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ فوج والے جو نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب جیتیں, انہوں نے اس کو انکریج کیا ہے. میرا خیال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, because no one wants to see in Punjab Nawaz Sharif. Zardari Sahab doesn't want it, the army doesn't want it, Imran Khan doesn't want it. So there are powerful interests working to undermine and cut Nawaz Sharif. But the problem there is that if Nawaz Sharif doesn't form a government, and if Zardari Sahab forms the same sort of coalition government, albeit a weaker one this time, then we've had 5 very rough years. And just the thought of another 5 years, it's very depressing. So that's where all this talk about a delay in elections is coming from. I don't think there will be a delay. Some people may want there to be a delay, but I don't think there will be a delay. تو فخرالدین بھائی آپ تکڑے رہیں, اور مجھے صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ الیکشنز تو ہو جائیں گے, آپ کروائیں گے. الیکشنز کے بعد بہت خطرہ ہے. الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کریں گے لوگ, جیسے اب یہ ہو رہا ہے, چیلنج کر رہے ہیں کرائٹیریا فار الیکشنز,
اور اس کے بعد اور بھی بہت سے خطرے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ while the caretaker government is in progress ایسے حالات ملک کے ہو جائیں کہ وہ فورسز جو نہیں چاہتی کہ یہ الیکشنز ہوں وہ دباؤ ڈالیں کہ جی الیکشن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کریں اسی زندگی, اس میں کیئر ٹیکرز کے اندر ٹیکنوکریٹس لے کے آئیں, 2-3 سال الیکشنز کو پوسٹ پون کریں. دیٹ از وین یور ریئل چیلنج ول کم سر. That is when the pressure will be on you because you will be in the driving seat. You and your colleagues will be in the driving seat. Everything, the whole country will be in your lap. If you stay firm and you continue on the path of elections, no army, no judiciary, no one can undermine you. So you have no idea how you have been brought by fate to preside over the future of Pakistan in a way no other election commissioner has had to do in the past. So there is so much responsibility on you, sir. You seem like a frail man, but you have to now turn out to be the strongest man in the country. Next question, please. Sir, keep it close. Thank you, Munir Sahab. Thank you, Munir Sahab. نجم صاحب میرا کوشچن جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے. جیسے بلوچستان میں پہلا بلاسٹ ہوا تو اسمبلیاں سی ایم چلا گیا, اسمبلیاں چلے گئی, وہاں پہ گورنر ریول آ گیا. اب کل ایک اور بلاسٹ ہو گیا ہے, اس میں نیئر اباؤٹ 80% جو ہے وہ مارے گئے ہیں. گورنر صاحب گورنر بلوچستان نے وہ ساری جو انگلیاں ہیں وہ ریز کی ہیں انہی اداروں کے لیے کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے کہ یہ بلاسٹنگ جو بلوچستان میں ہو رہی ہے, پہلے بلاسٹ ہوا تو سی ایم چلے گئے, اب بلاسٹ ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ پارٹی سے الگ ہو جائے گی, یہ کولیشن ختم ہو جائے گی. کولیشن ختم ہو گئی. آپ کی چڑیا کیا کہتی ہے کہ گورنر سندھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ بڑے خطرناک شخص ہیں. دونوں سوال خطرناک ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ کچھ یہاں ہونے والا ہے تو مجھے یہاں سے ایگزائل کر دیا جائے گا. ذرا خیال رکھیں. دیکھیں یہ آپ نے 2 گورنرز کی بات کی, بلوچستان اور کراچی کی. لیٹ اسٹارٹ ود کراچی. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے ہاؤ دس ول گو ڈاؤن ود آر ایم کیو ایم فرینڈز ہیئر, بٹ یو نو آئی ہیو ٹو اسپیک مائی مائنڈ. دیر از اے اسپلٹ ان دی ایم کیو ایم. There is a group that supports the governor, Ishratul Abad Sahab, and then there is a group that supports Farooq Sattar Sahab. Governor Sindh has been a good governor. He's been here and he's been a building bridge and a stepping stone in many ways. بڑے سدھرے ہوئے شخص ہے. جب ایم کیو ایم والے hot heads get angry and go on the warpath, he's a guiding light, he's a counsel to them. I like him. But I also like Farooq Sattar Sahab. Personally, he's a good man. اب مسئلہ یہ ہے کہ it's the hard line versus a soft line over here. But the real issue is the alliance between the PPP and the MQM. The MQM has come to one fundamental strategic understanding جو پہلے نہیں تھی, مگر پچھلے 8-7 سال میں انہوں نے یہ سوچ کے بارے میں, ابھی پچھلے 5 سال میں انہوں نے یہ ایک نئی سوچ لی. پہلے آپ نے دیکھا MQM نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے فوج کے ساتھ مشرف کے ساتھ کام کیا, کوئی شک نہیں اس میں, مگر اب انہوں نے جب پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 دفعہ they were part of conspiracies to undermine the PPP when Benazir Bhutto was in power. اس دفعہ انہوں نے اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ سندھ politics requires that both MQM and People's Party should be in office together. So that's a strategic shift and I think that's good. If the MQM were in opposition, it would create enormous problems of governance. And they also have a very right to share power, especially in Karachi. And therefore, that's why they're asking for local elections. And I hope that those elections will take place. But the MQM long term is going to be an alliance partner of the PPP. That's for sure. The second thing is, کہ اب گورنر کون بنے گا؟ دیکھیے, there is a strong lobby for Ishratul Abad Sahab. مگر ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک اپوزیشن کی ضرورت تھی تاکہ ایک چیف منسٹر بن سکے. انڈر دا کانسٹیٹیوشن یو نیڈ اے گورنمنٹ اینڈ اے چیف اینڈ این اپوزیشن فار دیر ٹو بی اے چیف منسٹر. سو دیر فور دی ایم کیو ایم از گون ان ٹو اپوزیشن آن اے اسمال پری ٹیکسٹ and so that they can together sit with the PPP and get a chief minister of their choice and then a cabinet of their choice. Fakhru bhai, I tell you, there will be petitions challenging. جو کچھ یہاں ہوگا there will be petitions challenging it, so be prepared to face that onslaught when it comes. Nobody is going to be happy about a mukmaka between the MQM and the PPP, but that will be constitutional.
So, you will be, on the one hand, there will be popular pressure from non-Sindh sources. आपके ऊपर pressure आएगा. दूसरी तरफ एक आपकी constitution है that enables and entitles these people to go ahead and do what they will do. So you have to tread this path very carefully. Number one. Number two, मेरा अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं समझता हूँ गवर्नर इशरत साहब को रखना चाहिए. ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ न्यूट्रल मैन, सीरियस मैन, संजीदा शख्स हैं, कोई उनके ऊपर मेजर इल्ज़ाम नहीं है किसी किस्म का, एंड ही कैन प्ले अ रोल. बट अगर ऐसे नहीं हो सकता और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, सो आई डोंट सी व्हाई दे कांट हैव अ न्यू गवर्नर. नवाज शरीफ साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि गवर्नर्स मस्ट ऑल्सो बी चेंज्ड. सो अगर गवर्नर की चेंज होती है और अगर कोई ऐसा गवर्नर आ जाता है जिसके ऊपर नया कंसेंसस हो जाता है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन. So we जस्ट लेफ्ट विद 5 minutes जी. चलिए आप कर लें. इसका नाम मेरा दिल्ली से सिटी साहब. कहाँ ये वेयर इज माजी में भी बलूचिस्तान में एक मूवमेंट चली थी मरहम भुट्टो के दौर में. तो कहा जाता है कि उस मूवमेंट में आप भी शामिल थे, पाकिस्तानी हुकूमत उस टाइम में सारे थे. तो अभी भी एक मूवमेंट चल रही है. अब तक वो जो पिछली मूवमेंट थी इस मूवमेंट में क्या फ़र्क है? और ये कहा जाता है कि ये जो मूवमेंट है इसके पीछे इंडियन आर्मी और CIA जो है वो मुलविस है. तो ये कितना झूठ है, कितना सच है? देखिए, एक में आपको शुमारी कोरिया ने अभी जो है वो 3rd हेडिंग दबा के किया है. भारत जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, वो सारा जो इसका बात है पाकिस्तान के गले में डालना चाह रहा है कि ये मेड इन पाकिस्तान बनता है. अरे साहब, आपने तो ऐसे सवाल पूछ लिए, इसके ऊपर तो बहुत लंबी डिस्कशन चाहिए. ये छोटी बात नहीं हो सकती, सीरियस इश्यूज़ हैं. बलूचिस्तान में पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये इस महफ़िल में 2 मिनट में ये बात मुनासिब नहीं है. ये आप इसके लिए तो एक अलग लेक्चर चाहिए. मैंने बहुत करीबी से इस मूवमेंट को मैं जानता हूँ, जो कुछ हो रहा है वहाँ. ये जो बच्चे जो अब मर्द बन चुके हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं, ये 1970s में मैं इन सबको पर्सनली जानता हूँ. इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो अब मर्द बन चुके हैं, जो मेरे यहाँ गोद में बैठ के मैं इनसे खेलता था. कोई खैर बख्श मरी के साहिबजादे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बहुत सी बातें हैं यहाँ डिफ़िकल्ट इस ऑडियंस में टू से समथिंग, सो आप मुझे माफ़ कीजिए. मगर ये बात ज़रूर है कि देयर इज़ अ डीप सीटेड बलोच ग्रीवियंस. एक नैरेटिव बन चुका है विच हैज़ बीन फेड बाय एंड बाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, नो लेस दैन डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स. मत भूलिए कि अगर पहले एक्शंस अयूब खान के ज़माने में हुए, और सबसे पहला एक्शन तो कायद आज़म के ज़माने में हुआ, मगर उसके बाद अयूब खान के ज़माने में हुआ, फिर भुट्टो साहब ने एक्शन किया बलूचिस्तान में, एंड अब मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये हुआ. सो वी हैव हैड 2 मिलिट्री गवर्नमेंट्स दैट हैव मिसट्रीटेड बलूचिस्तान. तो इसलिए उनके ग्रीवेंसेस तो बड़े जस्टिफाइड हैं, मगर इन ग्रीवेंसेस की नैरेटिव के अंदर 2 डायमेंशंस और आ गई हैं. एक है इंसर्जेंसी विच इज़ नाउ सेपरेटिस्ट. कोई भी रियासत सेपरेटिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती, इंडिया में भी नहीं करती, अमेरिका में भी नहीं, कहीं भी दुनिया में नो स्टेट विल एक्सेप्ट सेसेशन और सेपरेटिज्म. आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, बाय फोर्स आप कर सकते हैं secede, बट नो स्टेट, good or bad, will allow secession. I don't know, Victoria's over here, maybe she'll tell us how the Scots plan to secede from the UK and whether it will happen or not and how it will happen. But states don't allow secession, and that's why repression takes place. Whenever there is insurgency or separatism, repression takes place. The Indian state, behind the Indian state, there is a broad consensus on repression in Kashmir. That consensus exists in the political parties, it exists in the media. If you talk to Kashmiris in India, they say, tens of thousands of people have been butchered, and tens of thousands of people have been interrogated and tortured, and hundreds have disappeared, and so on and so forth. Much the same sort of narrative is now beginning to unfurl in some ways in Pakistan. It's a horrible tale. The disappearances are real. The crackdown of the state is real. Equally, the insurgents are very real, and the insurgents will take assistance
from wherever this assistance is offered. यही dialectic है all insurgencies की and separatist movements की. Separatist movements welcome aid and assistance from anyone and everyone. Even if the devil gives them weapons and arms, they will take weapons and arms. So deep is the hatred for the enemy that they are fighting that they don't ask where the aid is coming from. I remember talking to one of these young men, and on record, on camera, he told me कि अगर हमें इंडिया पैसे देगा तो हम लेंगे, अगर इंडिया हथियार देगा तो हम लेंगे, अगर अमेरिका हमें देगा तो हम हथियार लेंगे, अगर जो भी हमें देगा हम लेंगे, because we hate the Punjabi establishment so much. So you know there is a whole history to this. And then we have been fishing in troubled waters in the region. We've been fishing in India, we've been stirring trouble in India, we've been stirring trouble in Afghanistan. There's no two doubts, no two ways about that. So other if they in turn want to fish in our troubled waters, who can ask them, why are you doing this? It's a tit for tat game. This is the game that nations play. So you know, in this insurgency too there are many dimensions, and in this repression too there are many dimensions. So the narrative is a continuing narrative. We hope that these elections will pave the way for the Baloch to come back and participate in life and be given their due share. Now more than ever before, with the new NFC award, the resources are going directly to the states in a more formidable and forthright fashion than ever before. So we hope that you know the Baloch people will elect leaders who will deliver the goods to them. Well, I'm afraid we have to end it here because I've just been told by the organizers that time khatam ho gaya. So you can actually log on to the Facebook fan page of Aapas Ki Baat. You can ask questions there. You can tweet Najam Saab and ask questions there. I'm afraid we have to end it here. Thank you. Thank you for your love and support. Thank you.